In a functional interface, only one functional method will be available. Only one functional method is available. Okay, only one functional method is available. Okay, so these are some fundamental things about lambda expression. What is a lambda expression? It is a function. Now, where do we use that function? In place of a functional method. Now, where are these functional methods are available? They are available in functional interfaces. And how many functional methods will be there in a functional interface? Only Only one one. function. Okay, so ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతే మీకు లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్. సో let us see examples for each. అక్కడక్కడ మనం లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ మాడిఫై చేయొచ్చు. అంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా మనకి ఓల్డర్ వర్షన్స్లో లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ లేదు. ఓకేనా, ఓల్డర్ వర్షన్స్లో లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ లేదు. న్యూయర్ వర్షన్స్లో లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ available from Java 8. Okay na? Lambda expression is used in place of a for each loop. Here in this scenario, collections చూసాం మనం. సో ఇక్కడ array list is a collection object, list is an interface, array list is a collection. It is taking objects of string type. So list dot add, we are adding some string objects, and say list dot for each. This is a lambda expression. List dot for each. Lambda syntax ఎలా ఉంటుందంటే parameter. What is a lambda syntax? It's a parameter and body. Lambda syntax is nothing but method parameter or lambda parameter. Lambda parameter. This is lambda parameter. This is lambda body. Okay. Lambda parameter. This is lambda body. Okay, so what parameter you are passing? A variable value you are passing, and you are printing the value inside the body of the lambda. ఒక పారామీటర్ వాల్యూని పాస్ చేస్తున్నారు మీరు లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్కి, అండ్ ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నారు. ఆ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్కి? ఈ లిస్ట్లో నుంచి వస్తుంది అనమాట. లిస్ట్లో నుంచి ఎందుకు వస్తుంది? బికాజ్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఫర్ ఈచ్. ఓకే, ఇట్స్ అ కన్జ్యూమర్ మెథడ్. We say for each is a, you are calling for each on collection object, means for each will act as a lambda expression which takes data or parameter of type consumer. For each method లోకి పారామీటర్ ఏం పాస్ చేస్తున్నారు మీరు? లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ని పాస్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. అవునా? This is end of lambda. So ఇది body. This is a method parameter, list dot for each of value, and this is the body of lambda. You are closing for each,
End of for each, sorry. Okay, inside for each you are using a lambda expression. Any doubts so far? No. Okay, so if we execute, what will be the output? If we execute, we'll get simply output from this collection. ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. ముందైనా ప్రింట్ అవ్వేవి, ఇప్పుడైనా ప్రింట్ అవుతాయి. కాకపోతే ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. అది మేజర్ డిఫరెన్స్. లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తున్నాం. చూడండి ఇక్కడ మేజర్గా డిఫరెన్స్ చూడండి. ఓల్డ్ స్టైల్లో ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము, యూజింగ్ లాంబ్డా హౌ వి ఆర్ ప్రింటింగ్. గివ్ మీ ఎ సెకండ్, ఐ విల్ బి ఎస్ మానస్. సో ఈ ప్రోగ్రాంలో మేజర్ చేంజెస్ ఏంటి చెప్పండి. చెప్పాలి.
Line number 23 లో what are we performing at line number 23? Iterator. Iterator. Why do we use? Yes. Why do we use? Why do we use iterator? కలెక్షన్స్ టాపిక్స్ లో మనం చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసాం. ఇటరేటర్ లేకుండా కలెక్షన్స్ యూజ్ చేయం కదా. ఓకే, కలెక్షన్స్ కోసం అది ఇటరేటివ్ యూజ్ చేస్తుంది. సో కలెక్షన్స్ లో మనము ఐటరేటర్ లేకుండా ఏ వర్క్ చేయలేము. ఓకే, సో అది ఓల్డ్ స్టైల్లో. న్యూ స్టైల్లో ఏంటి? in place of iterator what we are doing? నేమ్స్ ఐటరేటర్. సారీ, అంటే నేమ్స్ ఐటరేటర్ అని మెన్షన్ చేశారు. అవును, ఐటరేటర్ కాల్ చేసాము. ఇక్కడ ఐటరేటర్ ఎందుకు కాల్ చేసాము? Why do we use iterator there? Nice. ఐటరేటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం యూజువల్గా? ఇలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే నేర్చుకున్నదంతా మర్చిపోతారు కదా. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ డిగ్రీ వాట్ ఈస్ యువర్ ప్లాన్? సాఫ్ట్వేర్ సైడ్. ఎస్ ప్లీజ్. అంటే సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్దామని ప్లాన్. ఓకే, సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ అంటే మరి మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా. ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాక మీకు ఎన్ని రోజులు అంటే చాలా ఆల్మోస్ట్ 7-8 months ఉంది కదా. మన సెషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసాం? జావా ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు మీరు? ఆగస్ట్లో అనుకుంటా, రైట్? మరి సెప్టెంబర్ అయిపోయింది, అక్టోబర్ కూడా అయిపోవచ్చింది. నేను చెప్పిన టాపిక్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన, వాటి మీద ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేసిన, ఈ పాటకి మీరు ప్రోగ్రామింగ్ మీద మీకు ఒక గ్రిప్ అనేది వచ్చి ఉండేది. ఓకే, యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్. ఎందుకంటే మీ ఫాదర్ కూడా మీరు జాబ్ చేయాలి అన్న ప్లాన్లోనే ఉన్నారు, సార్ చెప్పారు. సో యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్. వితౌట్ ప్రాక్టీస్ కష్టం అవుతుంది మళ్ళీ మీకు. ఓకేనా? సో ఐటరేటర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము కలెక్షన్స్లో? కలెక్షన్ అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్స్ ప్లేస్ చేస్తాము. ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ని రీడ్ చేయాలంటే ఐటరేటర్ కాల్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, ఐటరేటర్ని కాల్ చేసి ఒకవేళ ఎలిమెంట్ ఉంటే ఎలిమెంట్ని ప్రింట్ చేస్తాము. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ గివ్ మీ సంథింగ్ అన్నట్టుగా. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ గివ్ మీ ద ఎలిమెంట్. ఇఫ్ iterator has next element, print the next element. Is this clear? So that is a meaning of iteration. But this whole stuff requires lot of time consuming task anamata. Andukane we use lambdas. Instead of using iterators we use lambdas. So collection API lo major changes. When we use collections, instead of using iterator, we can use for each loop like this. That is what the main difference of this example. How to use iterators and how to use lambdas. Okay, so if you execute, so 2 times print out the values. Values will be printed 2 times. Yes or no? Why 2 times? Because it is
ఒకటి ఐటరేటర్ యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తున్నాం, ఇంకోటి లాంబ్డా యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఒకటి ఐటరేటర్ యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తున్నాం, ఇంకోటి లాంబ్డా యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, సో 2 times we'll get the output. సో ఇఫ్ యూ టేక్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ పారామీటర్ లేకుండా ఎలా ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు దాకా మనం పారామీటర్ పాస్ చేసాం లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్కి. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో పారామీటర్ పాస్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ తీసుకున్నాము and we are using annotation @functional interface. @functional interface my functional interface. ఇది యూజర్ డిఫైన్డ్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ అ యూజర్ డిఫైన్డ్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్న ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్. అందుకనే దీనికి @functional interface అని ఇవ్వాలి. ఎన్ని ఫంక్షనల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి దీంట్లో? ఓన్లీ 1 ఫంక్షనల్ మెథడ్, దట్ ఈస్ దిస్ వన్. ఓకే, ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఎన్ని ఫంక్షనల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి? ఒకటే. ఫంక్షనల్ మెథడ్స్ అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఫంక్షనల్ మెథడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ వితౌట్ ఎనీ ఇంప్లిమెంటేషన్. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అంటే వితౌట్ ఎనీ ఇంప్లిమెంటేషన్. నెక్స్ట్, డిఫాల్ట్ పబ్లిక్ వాయిడ్ సే హెలో టు. ఇది నార్మల్ మెథడ్, డిఫాల్ట్ మెథడ్. ఈ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ కెన్ హ్యావ్ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్, అంటే మెథడ్కి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండొచ్చు, కానీ ఫంక్షనల్ మెథడ్ మాత్రం ఒకటే ఉండాలి. అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ మాత్రం ఒకటే ఉండాలి. ఫంక్షనల్ మెథడ్స్ కాకుండా వేరే మెథడ్స్, డిఫాల్ట్ మెథడ్స్, స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. ఈజ్ దిస్ పార్ట్ క్లియర్? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక డిఫాల్ట్ మెథడ్, ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ తీసుకున్నాం. ఇది ఫంక్షనల్ మెథడ్. ఓకే, సో హియర్ ఇన్సైడ్ public class lambda expressions with no parameter, public static void main my functional interface msg equal to, see what I'm not passing any parameter here, lambda parameter. I'm not passing any parameter. I'm directly assigning this lambda expression to functional interface. I'm directly assigning lambda expression to functional interface. ఓకేనా, ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్కి అసైన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ సే హెలోకి డెఫినేషన్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటుంది అనమాట దీన్ని. అందుకే మనము లాంబ్డా మెథడ్ ఒకటే పెట్టుకుంటాం. ఫంక్షనల్ మెథడ్ అనేది ఇప్పుడు ఒకటే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్కి మనం ఎప్పుడైనా లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ అసైన్ చేస్తే ఆ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్, దట్ ఈస్ లాంబ్డా ఫంక్షన్ అనేది ఫంక్షనల్ మెథడ్కి అసైన్ అవుతుంది అనమాట, డెఫినేషన్ లాగా. ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్, వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ మెథడ్ అసైన్మెంట్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెథడ్ అసైన్మెంట్. ఈజ్ దిస్ పార్ట్ క్లియర్? ఓకే, సో హియర్ ఇక్కడ ఏమీ లేదు. టీచర్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 అంటున్నాం అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ? కమాన్ మానస్. ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్. మై క్వశ్చన్ ఈస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇంటూ ఏ ఈక్వల్ టు 10 అంటే ఏమవుతుంది? ఎస్, ఇంటీజర్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 అంటే ఏంటి? వాల్యూ అసైన్ అవుతుంది, అవునా? ఓకే, సో ఇంటీజర్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 is nothing but you are assigning a value. ఓకే, సో ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ fi ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి? లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్కి అసైన్ అవుతుందనే కదా అర్థం, అవునా కాదా?
Hello? Your voice is completely broken. I'm not able to hear anything. Hello. Yes, your voice is completely broken. Network problem. నాకు లోగా వినపడుతుంది అన్నాను. వాయిస్ చాలా లోగా వినపడుతుంది. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓకే. సో ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ ఆ. fi ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి? ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్. What is the meaning of this? ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్. What will happen here? What is happening here? Integer a equal to 10, functional fi equal to lambda expression ante what will happen here? Value 10 is assigned to a avuna atlage ikkada lambda expression functional interface ki assign avutundi. Okay, so here you are assigning a lambda expression to functional interface at line number 21. What you are doing at line number 21? You are assigning a functional interface to functional. You are assigning a lambda expression to functional interface called my functional interface. Okay, so అప్పుడు మనకు అసైన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, దాని ఈ మెథడ్ కి డెఫినేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో వెన్ వి ట్రై టు కాల్ ఇట్ మెసేజ్ డాట్ సే హెలో, ఈ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. Okay, so here is the output. Whatever we write inside, say hello, method definition laga hello function interface. Okay, next, lambda expressions with single parameter. For example, you want to calculate, you are passing a value, and here you have my functional interface. You are annotating with @functional interface. Here you want to calculate whether a number is even or odd. So ఏం చేయాలి, సింపుల్ గా మై ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ తీసుకుని దానికి రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ తీసుకోవాలి అండ్ అసైన్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ you pass a value number, and if number star equal to 5 and number mod equal to 0, it's a even number, else it is a అంటే ఒక నంబర్ తీసుకుని దాన్ని 5 తో మల్టిప్లై చేస్తున్నారు. 5 తో మల్టిప్లై చేసి you are trying to check whether that is an even number or odd number. Yes. Okay, so f dot increment by 5, this method will be called, and you are passing 4 into 5 20 mod 2 0 remainder, so it will give us a even number. Number is even. Okay, so if let's say if you pass some value 5454, okay, let me save this, large number you will get. Okay, so this is a number is even into 5 gada, 5454 into 5 times, so this is a number which is a even number. Is this point clear? Yes. Now this is using in a list. Now how to use lambda expressions in map? So this is import java.util.hashMap and import util.java.util.map, public class map test, public static void main string args. Okay, and map అంటే ఏంటి, కీ కామా వాల్యూ పేర్స్ ఉంటాయి కదా. Map is nothing but it is always key comma value. Keys are unique. Map will have keys as unique. Value can be a duplicate, but keys cannot be duplicate. Okay, it's a collection object wherein key is unique, values are not duplicate.
Values can be duplicate, sorry, keys are not duplicate. So we have created some keys and values. And this is generics string comma integer. String comma integer. So for iterate without using lambdas. This is without lambdas. Okay, for what we are trying to do, for every entry, for an entry which is of type string comma integer. String comma integer. This entry is of type map dot entry. Data type enti entry the map dot entry. If the entry is available in where, in this entry set. Okay, in this prices dot entry set. If map dot entry, data type is map dot entry, which is of type entry. If entry is available in entry set, you are trying to print the value, key comma value. Okay, so this is without using lambda expressions. Without using lambda expressions. But if you use lambda expressions, how? So you are getting twice. One is for without lambda and one is using lambda. Okay, so this is how you write lambda expressions on map. That is important. So how many parameters you have to pass? 2 parameters. Key comma value. Okay, prices dot for each of key comma value, print key comma value. Okay, and one more thing is, okay, in GUI, in Java, GUI graphical user interfaces లో ఇలాగా యాక్షన్ లిజనర్స్ రాసుకుంటాం అన్నమాట. Okay, that is to handle events. To handle events, let's say you create a form. On this form you create a button. You create a button. Okay, so if you click on the button, something should print here. Okay, so this is nothing but frame, and this is nothing but frame. This is nothing but frame, and this is a button. Okay, so this is nothing but a window form. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు when you click, event is generated. When you click on the button, event is generated. Event is generated. Okay, when you click on the button. When you click on the button, event is generated. That event should be handled by the listener. Event should be handled by the listener interface. Okay, event must be handled by the event must be handled. Event must be handled by the interface. Okay, whenever any event is generated by GUI components, the event should be handled by interfaces, listener interfaces. Is this part clear? When you click on the button, event is generated. That event must be handled by the listener interface. Handle avvali ante it should register first of all. Okay, the window or the GUI should register with the interface in order to handle the events.
GUI components must be registered. GUI components must be registered with the listener. GUI component must be registered with the listener to handle the events. Okay, na? Any Yes. doubts? No. Whenever you create any GUI form, ఆ GUI ఫామ్ మీద ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఈవెంట్స్ జనరేట్ చేస్తాయి. ఆ ఈవెంట్స్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే మనకి లిజనర్ ఇంటర్ఫేసెస్ కావాలి. లిజనర్ ఇంటర్ఫేసెస్ కావాలి అంటే వాటితో మనము టైఅప్ చేయాలన్నమాట. విండో ఫామ్ని అదే GUI ఫామ్ని లిజనర్తో టైఅప్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ ఇట్ విత్ ద లిజనర్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఈజ్ దిస్ పార్ట్ క్లియర్? Yes. Okay. Okay. Saved. Right. So here, okay. So let us take this example. You are creating a frame. We have already seen swing, I believe. Frame equal to new of frame. Action listener before java8. How we used to implement action listener. అంటే ఒక బటన్ మీద క్లిక్ చేసి బటన్ క్రియేట్ చేయాలంటే బటన్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ బటన్కి బౌండరీ సెట్ చేయాలి. సైజ్ ఎంత, విడ్త్ ఎంత, హైట్ ఎంత, స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటి అనేది. అండ్ యూ షుడ్ రిజిస్టర్ దట్ బటన్ విత్ ద లిజనర్. Registering the button with the listener. Okay, so how do you do that? B dot add action listener. B dot add action listener. New action listener. Okay, so add action listener. Action listener is a interface. Action listener is a interface. ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో ఒకే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది, యాక్షన్ పర్ఫార్మ్డ్. సో దానికి మీరు డెఫినేషన్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఇంప్లిమెంటింగ్ యాక్షన్ పర్ఫార్మ్డ్. Implementing action performed. Okay, so button dot add action listener, new action listener, public void action performed, which takes action event as a parameter. Okay, so ఆ డెఫినేషన్ మీరు మెథడ్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఆ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్. నౌ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ anonymous method implementation. This is called as anonymous method implementation. Java 8 కంటే ముందు అన్ని ఇలానే రాసుకోవాలి మనం ఈవెంట్స్ హ్యాండిల్ చేయాలంటే. anonymous methods. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ఈ బటన్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఇక్కడ ఫ్రేమ్కి యాడ్ చేశారు కదా. బటన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఫ్రేమ్కి యాడ్ చేశారా లేదా? యాడ్ చేశారు, అవును. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. సో బటన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఫ్రేమ్కి యాడ్ చేయాలన్నమాట. యాడ్ బటన్ అండ్ సెట్ సైజ్ ఫర్ ద ఫ్రేమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద లేఅవుట్, విజిబిలిటీ టు ట్రూ. బై డిఫాల్ట్ ఫాల్స్. ఫ్రేమ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ ఫాల్స్, విజిబిలిటీ ఉండదు స్క్రీన్ పైన. సో దాన్ని ట్రూ చేయాలి టు డిస్ప్లే ఆన్ ద స్క్రీన్. సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. So here you have a frame. So when you click here, event ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది చూడండి, hello world ప్రింట్ అవుతుంది. Okay, so click here.
I click, what is printing? System.out.println hello world. So what else you can, you click the button. Okay. So here is a frame for which I have given a cyan color. And when you click on this, now it is printing button. Okay. So ఇక్కడ ఈవెంట్ ఏంటి? క్లిక్కింగ్. క్లిక్ అనేది ఈవెంట్. ఈవెంట్ జనరేట్ అయినప్పుడు లిజనర్తో రిజిస్టర్ అయి ఉంది కాబట్టి బటన్ అనేది లిజనర్తో రిజిస్టర్ అయి ఉంది కాబట్టి ఆ లిజనర్లో ఉన్న మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. సింపుల్. ఓకే. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? ఓకే. అదే మనం జావా 8లో అయితే ఎలా చేస్తాం? అంత పెద్ద మెథడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. 4 to 5 లైన్స్ అవసరమే లేదు. సింప్లీ క్రియేట్, ఇదంతా సేమ్. ఫ్రేమ్ ఈక్వల్ టు ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ యాక్షన్ లిజనర్ యూజింగ్ జావా 8. బటన్ బి ఈక్వల్ టు న్యూ ఆఫ్ బటన్. సెట్ boundaries means starting point, that is x comma y. This is x comma y coordinates on the screen, and this is width and this is height. X comma y coordinates and width comma height. Any doubts in this? Simply we created a frame, you created a button, and you are registering button with the action listener, and what you are writing? System.out.println hello world, or simply you can write button is clicked. Okay. Next, here also you can use same. Same output. Okay. ఇంతకుముందు బటన్ యూజ్ చేసాము, ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ యూజింగ్ స్వింగ్స్ ప్యాకేజ్, javax.swing. ఇంతకుముందేమో AWT యూజ్ చేసాం, java.awt. AWT ఈజ్ అ ఓల్డర్ వర్షన్, స్వింగ్ ఈజ్ అ న్యూవర్ వర్షన్ అనమాట. అందుకే ప్యాకేజ్ నేమ్ కూడా జావా ఎక్స్ అని ఉంటుంది. జావా ఎక్స్ మీన్స్ జావా ఎక్స్టెండెడ్ వర్షన్. Okay. javax.swing.jbutton, javax.swing.frame, text field. So whatever component you create, you should add to a frame. So ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నాను, దాని బౌండరీ సెట్ చేశాను. బటన్ తీసుకున్నాను, బౌండరీ సెట్ చేశాను. అండ్ ఐఎమ్ యాడింగ్ బటన్ టు ద యాక్షన్ లిజనర్. బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు ఏమవ్వాలి? టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ డాట్ సెట్ టెక్స్ట్ టు వెల్కమ్. అంటే నేను బటన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు టెక్స్ట్ ఫీల్డ్లో వెల్కమ్ అని రావాలన్నమాట. వెల్కమ్ టు టెక్స్ట్ ఫీల్డ్. ఓకే. సో ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. One second.
Okay. Okay, so here we are setting the button and action listener, button dot add action listener. What we are trying to do, text field dot set text, text field dot set text. Okay, text field dot set text to so and so value, creating a frame, and you are adding button and text field to the frame. And frames created by using swing package are default closable. You can close the windows, but here AWT తో క్రియేట్ చేస్తే మీరు క్లోజ్ చేయలేరు. ఇక్కడ క్లోజ్ అని క్లిక్ చేసినా రాదు. అదే మీరు స్వింగ్లో చేశారనుకోండి వస్తుంది. ఎందుకు? బికాస్ స్వింగ్లో మీరు ఈ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సెట్ డిఫాల్ట్ క్లోజ్ ఆపరేషన్ jframe dot exit on close. Is this point clear? Yes, sir. See, when I click here, it is printing in the text field. When I close, it will close. Once again, I will run. Once again, I will run. When I click on this, it is Welcome to text field. writing on the text field, writing inside the text field. Any doubts so far? No. Okay. I think we will stop for the day and we'll continue. Can you join tomorrow? Yes, ma'am. Tomorrow 4 o'clock. Or else Yes, tomorrow ma'am. morning, tomorrow morning join అవ్వండి. Time, ma'am. 8 o'clock. మ్యామ్ మార్నింగ్ అంటే దీక్షలో ఉన్నాను, టెంపుల్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఎప్పుడు అయిపోతుంది? అంటే 9. ఓకే 9 అంటే ఐ థింక్ ఈ టైమే బెటర్. 4 o'clock ఏం వచ్చింది. ఓకే 4 o'clock online. All right, let's connect tomorrow at 4 p.m. IST. Thank you. ఓకే థ్యాంక్ యూ.